Hoi, hallo, ik heet Cherie. Today we're gonna talk about how to introduce yourself in Dutch. So this video is for beginner level A1. And this mind map is for to what you learn today. How you can say your name, where you live, a hobby you love, where you're from, your job or study, and languages you speak. Hallo, hallo, ik heet Cherie. Hallo, ik heet Cherie. Hallo, ik heet Cherie. Now you try say it out loud and you can replace my name with your name. So, hallo, ik heet Cherie. Good job. Ik kom uit Egypte. Ik kom uit Egypte. Now you can replace Egypte with your own country. So now you try say it out loud. Good job. Ik kom uit Egypte. Ik woon in Nederland. Ik woon in Nederland. Ik woon in Nederland. Now you try to say it out loud. Good job. Ik woon in Nederland. Ik werk als lerares, which is I work as a teacher. Ik werk als lerares. Now you try to say it out loud. Good job. Ik werk als lerares. Ik hou van reizen. Ik hou van reizen, which is I like traveling. And you can say also ik hou van koken, which is cooking. Ik hou van lezen, which is I like reading. And ik hou van sport, which is I like sport. So now you try say it out loud. Ik hou van reizen. Ik hou van reizen. Good job. Ik ben 30 jaar oud, which is I am 30 years old. Ik ben 30 jaar oud. Ik ben 30 jaar oud. So you can replace 30 with your own age in Dutch. Now you try to say it out loud. Ik ben 30 jaar oud. Ik ben 30 jaar oud. Good job. Ik spreek Arabisch in English. Ik spreek Arabisch in English. Ik spreek Arabisch in English, which is I speak Arabic and English. Now you try to say it out loud. Ik spreek Arabisch in English. Again, ik spreek Arabisch in English. And now, formal and informal. Dutch people speak differently depending on who they're talking to. So here is how to ask someone's name politely or casually. For formal, we can say who hate to, who hate you, who hate who, which is what's your name in politely way. We can say it informal like who hate ye, who hate ye, who hate ye. What's your name in a casual way. And
Hoe oud bent u? Hoe oud bent u? Which is how old are you in a polite way. And for informal one, which is hoe oud ben jij? Hoe oud ben jij? Hoe oud ben jij? Which is how old are you in a casual way. So say both versions out loud slowly. You can now repeat after me. Hoe heet u? Hoe heet u? Hoe heet u? Hoe heet u? Good job. Hoe heet jij? Hoe heet jij? Okay. Hoe oud bent u? Hoe oud bent u? Hoe oud bent u? Good. And hoe oud ben jij? Hoe oud ben jij? Good job. And this is a common mistake to avoid. You cannot say het and your name. In Dutch, you can't drop the subject ik. So always keep it before the verb. We should say ik heet and your name. Ik heet Shiri. Ik heet Shiri, not heet Shiri. Ik heet Shiri, which is correct. And now let's put it all together. So, hallo, ik heet Shiri. Ik kom uit Egypte en ik woon in Nederland. Ik werk als lerares en ik hou van reizen. Ik ben 30 jaar oud en ik spreek Arabisch en English. So let's say it again. Hallo, ik heet Shiri. Ik kom uit Egypte en ik woon in Nederland. Ik werk als lerares en ik hou van reizen. Ik ben 30 jaar oud en ik spreek Arabisch en Engels. And now it's your turn to say your information in these blanks. Hallo, ik heet, ik kom uit, ik woon in, ik werk als, ik hou van, ik ben dat jaar oud, ik spreek. Now fill these blanks with your own information and comment with them. Finally, you can learn Dutch with Shaghi. Now, Dutch lessons every week. So subscribe our channel and comment your introduction and turn on notifications.